students, in this video I will explain some important definitions, finite difference operators and their relationship. Now let us start. Suppose we have given y is equal to f of x, the function, and tabular values are given like this. X values of x are x0, x1 up to xn. Values of y are y0, y1 up to yn. Then first important definition is interpolation. Interpolation means the process of finding values of y corresponding to any value of x between x0 to xn is called as interpolation. y ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे x0 आणि xn च्या मधली एखादी, त्याला म्हणायचं इंटरपोलेशन. सपोज वी हॅव टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ y आउटसाइड रेंज, म्हणजे या व्हॅल्यू सोडून याच्या रेंजच्या बाहेरची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल तर त्या प्रोसेसला एक्स्ट्रापोलेशन म्हणायचं. या टॉपिक मध्ये आपण इंटरपोलेशनच फक्त पाहणार आहोत, एक्स्ट्रापोलेशन नाही. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टंट डेफिनेशन, फॉरवर्ड डिफरन्स. To find forward difference, we have to use forward difference operator. तर हा forward difference operator डिनोट केला जातो ट्रायंगल. ट्रायंगल हे नोटेशन आहे forward difference operator. तर याचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा y0 is equal to y1 minus y0. y1 means नेक्स्ट व्हॅल्यू, y0 च्या पुढची व्हॅल्यू. जर डिफरन्स कॉमन डिफरन्स हा 1 चा असेल तर y0 च्या पुढची व्हॅल्यू येणार आहे y1 minus y0. Delta y1 y2 minus y1. In general, delta yr is equal to yr plus 1 minus yr. To remember this formula, that is next value minus that value is the that to remember forward difference operator. Now next definition, backward difference. To find backward difference, we have to use backward difference operator. तर याचं नोटेशन बघा, इथे हा ट्रायंगल सरळ आहे, इथे हा ट्रायंगल उलटा आहे, ऑपरेटर वेगळा. तर डेफिनेशन आहे डेल्टा y1 इज इक्वल टू y1 मायनस y0. व्हॅल्यू तीच आहे, फक्त आपण नोटेशन बदलले. डेल्टा y1 y1 मायनस y0 मीन्स दॅट व्हॅल्यू मायनस प्रीवियस व्हॅल्यू. डेल्टा y2 y2 मायनस y1. डेल्टा yr yr minus yr minus 1, that value minus its previous value. For forward difference, next value minus that value. Here that value minus its previous value. That is the difference. Values are the same, only notation is different. Now next operator is central difference operator. Central difference operator is denoted as letter delta. So formula for delta, delta yx is equal to yx plus h by 2. H means difference between any consecutive values of x minus yx minus h by 2. So you have to remember this formula. By using this formula, we have to find some differences. If we have x is equal to 1 by 2, then x ची value 1 by 2 असेल, तर delta y 1 by 2, x च्या ठिकाणी जर 1 by 2 पुट अप केलं, h हा डिफरन्स सपोज 1 असेल, तर 1 by 2 plus 1 by 2 1. 1 by 2 minus 1 by 2 0. So we have y1 minus y0. So delta y half is equal to y1 minus y0. डिफरन्स तोच आहे, फक्त नोटेशन वेगळे. सेंट्रल डिफरन्स ते नोटेशन. डेल्टा y 3 by 2 is equal to, परत जर आपण x च्या ठिकाणी 3 by 2 पुट अप केलं, 3 by 2 plus 1 by 2 4 by 2. 4 by 2 is nothing but 2. 3 by 2 minus 1 by 2, 2 by 2. 2 by 2 means 1. So y2 minus y1. That is next central difference. तर या टाइप मध्ये आपण हे सेंट्रल डिफरन्स या फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू पुट अप करून कॅल्क्युलेट करू शकतो. नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज एवरेज ऑपरेटर. Average operator is denoted by letter nu. Formula is nu of yx is equal to 1 by 2 yx plus h by 2 plus yx minus h by 2. Average काढले, दोन टर्म चे एडिशन केले, divided by 2 is nothing but average operator. And last operator is shift operator. Shift operator is very important operator, denoted by letter capital E. Capital E of yx कसा ऑपरेट करायचा
these operators means relations between that operators. Let us solve first example. Relation between operators. Prove that delta is equal to e minus 1. Now delta is nothing but forward difference operator. E is nothing but shift operator. So we have to use this relation between the operator. For that, let us take left hand side. LHS is equal to delta of yx. Yx is suppose any value of 1. Now forward difference operator, we know that forward difference operator is nothing but next value minus that value. Now if difference between any consecutive values of x is suppose h, then next value of yx is yx plus h minus that value yx. बघा समजते का? डेल्टा yx फॉरवर्ड डिफरन्स ऑपरेटर आपण ऑपरेट करतोय. तर जी डेफिनेशन आपण मगाशी बघितली होती फॉरवर्ड डिफरन्सची, त्या डेफिनेशनचा यूज करून आपण हा फॉर्म्युला अप्लाय केला. नेक्स्ट व्हॅल्यू मायनस दॅट व्हॅल्यू. नेक्स्ट व्हॅल्यू घेताना डिफरन्स जो आहे x च्या व्हॅल्यूला तो आपण h कन्सिडर केलेला आहे. आता yx h म्हणजेच काय? तर yx ला एका स्टेपने आपण शिफ्ट केलेलं आहे. शिफ्टिंग केलेलं आहे आणि ते शिफ्टिंग आपण कॅपिटल E ऑफ yx मध्ये नोट करतो. त्यासाठी तुम्हाला ते जे ऑपरेटर्स आहेत ते पक्के केले पाहिजे. ते फॉर्म्युले लक्षात असतील तर तुम्ही हे ऑपरेटर्स डायरेक्टली यूज करू शकता. सो yx h इज नथिंग बट शिफ्ट ऑपरेटर yx. yx चं शिफ्टिंग केलं तर yx h येणार आहे मायनस yx. Next, from these two terms we can take yx common. So e minus 1 into yx. See, e minus 1 into yx. Now here left hand side is delta of yx is equal to e minus 1 into yx. If we cancel yx on both sides, then delta is equal to e minus 1. Forward difference is equal to shift operator minus 1. This is one of the important relation between delta and capital E. Now let us see second question. Second question is delta is equal to 1 minus e raised to minus 1. We have to prove this relation. Delta here is दोन्हीचं प्रोनाउन्सिएशन डेल्टाच आहे. हा डेल्टा जो आहे हा फॉरवर्ड डिफरन्स, हा डेल्टा जो आहे तो बॅकवर्ड डिफरन्स. e raised to minus 1 means शिफ्ट ऑपरेटर ना आपण एका स्टेप न मागे आलेलो आहोत. शिफ्ट e raised to minus 1 means shifting one step before. Now let us solve, let us prove this. So again we have to take left hand side LHS. Delta of yx is equal to backward difference operator का formula माहिती आहे आपल्याला, that value minus its previous value. So that value is yx minus its previous value yx minus h. जे फॉर्म्युले दिलेले आहेत त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण इथे डेल्टा ऑपरेट केलेला आहे. सो yx minus h that is equal to yx minus h. हे शिफ्ट ऑपरेटर मध्ये आपण कसे लिहू शकतो? तर yx ला एका स्टेप न मागे आणलेले आहे. मीन्स e raised to minus 1 yx. yx minus h, yx च्या मागे एक स्टेप केले म्हणून e raised to minus 1 आलेले आहे. e raised to minus 1 yx. परत yx कॉमन घेऊ दोन्ही टर्म मधून. सो 1 minus e raised to minus 1 yx. लेफ्ट साइड आहे डेल्टा yx. दोन्ही साइडचा yx जर कॅन्सल केला तर आपल्याला ऑपरेटर्स मधलं रिलेशन मिळणार आहे आणि ते रिलेशन आहे डेल्टा इज इक्वल टू 1 minus e raised to
Second relation between backward difference and shift operator. Backward difference is equal to 1 minus shift operator raised to minus 1. Now let us see third example. Third relation, delta. Delta means central difference, e raised to half minus e raised to minus half. So let us prove once again. So left hand side LHS, delta of yx. So central difference चा जो फॉर्म्युला आहे तो ऑपरेट करूयात. It is yx plus h by 2 minus yx minus h by 2. तुमचे फॉर्म्युले परफेक्ट असतील तर तुम्ही हे डायरेक्टली अप्लाय करू शकता. तर हे फॉरवर्ड डिफरन्स, बॅकवर्ड डिफरन्स, सेंट्रल डिफरन्स, शिफ्ट ऑपरेटर, एव्हरेज ऑपरेटर हे फॉर्म्युले तुम्हाला परफेक्ट करावे लागतील. तर हा फॉर्म्युला आपण डायरेक्टली इथे यूज केलेला आहे. इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर yx plus h by 2, तर yx मध्ये h by 2 ची इन्क्रीमेंट झालेली आहे, शिफ्टिंग झालेलं आहे. सो we have to write this term in terms of shift operator e raised to h by e raised to one by 2, incrementing terms of half minus e raised to minus 1 by 2. Yes, e raised to half minus e raised to minus half of yx. Here left hand side is delta yx. Now cancel yx on both sides. So we have delta is equal to e raised to half minus e raised to minus half. That is the relation between central difference and shift operator. Now let us see fourth example. Fourth question, nu is equal to 1 by 2 e raised to half plus e raised to minus half. Nu is average operator, e is shift operator. So let us prove this relation. For that again we have to take left hand side nu of yx. Consider any value yx. Now by using definition of nu, average operator, it is 1 by 2 into bracket y x plus h by 2 plus y x minus h by 2. y x मध्ये 1 by 2 ची इन्क्रीमेंट झालेली आहे, y x मध्ये 1 by 2 ची इन्क्रीमेंट कमी झालेली आहे. इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर आपण हे कसं लिहिणार, तर 1 by 2 e raised to half plus e raised to minus half into yx. डायरेक्टली लिहिलं नाही तरी चालेल, स्टेप बाय स्टेप केलं तरी चालू शकतं. e raised to half yx plus e raised to minus half yx. हाफ स्टेप न आपण पुढे गेलेलो आहे, हाफ स्टेप न मागे आलेलो आहे. दोन्ही टर्म मधून yx कॉमन घेऊया. सो 1 by 2 e raised to half plus e raised to minus half yx. लेफ्ट साइडला आहे nu of yx. दोन्ही साइडचा yx कॅन्सल करूया म्हणजे आपल्याला सेंट्रल ऑपरेटर, एव्हरेज ऑपरेटर आणि शिफ्ट ऑपरेटर मधलं रिलेशन मिळेल. सो कॅन्सलिंग yx on both sides, we have nu is equal to 1 by 2 into bracket e raised to half plus e raised to minus half. That is the relation between average operator and shift operator. Now we will see fifth example. Now next relation between the operators is forward difference is equal to shift operator into backward difference or backward difference into shift operator. Now let us solve this step by step. For this let us consider this e into backward difference firstly. So e into backward difference operated on yx is equal to e shift operator आहे तसंच ठेवूयात. डेल्टा जो backward difference आहे तो आपण yx वर ऑपरेट करूया by using definition of yx. Backward difference, that value minus its previous value. So y
हा डिफरन्स आहे कॉन्सिक्युटिव्ह व्हॅल्यू x मधल्या. सो e ऑफ yx इज yx plus h मायनस e ऑफ yx minus h. x minus h च्या पुढे आपण एक स्टेप केला तर y x मिळणार आहे आपल्याला. सो yx plus h minus yx ही व्हॅल्यू in terms of forward difference, it is forward difference of yx. forward difference ची जर आपण डेफिनेशन अप्लाय केली तर y delta yx is equal to next value minus that value. तर आपण या डिफरन्स ची व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरन्स कन्वर्ट केली. दोन्ही साइडला yx आहे कॅन्सल करूया. सो वी हॅव e backward difference is equal to forward difference. E backward difference is equal to forward difference. First relation is over. Now to find second relation we have to consider this side. So consider this side. So delta backward difference into E operating on yx, put bracket here, is equal to पहिल्यांदा तर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करायचं आहे. सो बॅकवर्ड डिफरन्स ॲज इट इज yx ला एका स्टेपनं शिफ्टिंग केलं तर आपण एका स्टेपनं पुढे जाणार आहोत. शिफ्टिंग आहे h न. सो yx plus h that is equal to, by applying definition of backward difference formula is that value minus its previous value. So that value is yx plus h minus its previous value. Previous value is yx. Now yx plus h minus yx, by using forward difference operator it is delta of yx using definition of forward difference operator. So cancel yx on both sides. Relation between operator is delta e is equal to forward difference operator delta. So we have next relation delta e is equal to forward. Means we have proved both this relation. Forward difference is equal to shift operator into backward or backward into shift. We have proved whole the three relations. Now we will solve sixth example. Now last question, relation e is equal to e raised to hd. E म्हणजे shift operator, capital D means derivative. Now let us solve. E of yx is equal to, आता इथे yx हे फंक्शन आपण in terms of f of x घेणार आहोत. तर बघा e of f of x हे आपण या क्वेश्चनच्या सोल्युशनसाठी टेलर सिरीज अप्लाय करणार आहे. तेव्हा आपण yx ऐवजी f of x हे फंक्शन घेऊया. तर f of x शिफ्टिंग जे आहे ते f of x आहे इन टर्म्स ऑफ h. सो f of x plus h, x मधली इन्क्रीमेंट जी आहे ती h ची आहे. त्यामुळे f of x plus h ही टर्म आपण घेतो. तर या फंक्शनचं आपल्याला टेलर सिरीज एक्सपान्शन घ्यायचं आहे. सो बाय टेलर्स सिरीज एक्सपान्शन, टेलर सिरीज मेथड आपण फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण f of x plus h ला एक्सपांड करूया. सो इट इज f of x plus h f dash of x plus h square upon factorial to f double dash of x and so on. This is Taylor series expansion of given function where h is increment in values of x. तर f dash of x म्हणजे काय? तर f of x चा डेरिव्हेटिव्ह आहे. तो आपण इन टर्म्स ऑफ d असं लिहू शकतो. बघा f of x plus h into d of fx. First derivative of function is nothing but d of fx, that is f dash of x, plus h square upon factorial to f double dash of x लिहिताना सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणजे हे d square of fx या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचे आहे. d square of f of x and so on. तर प्रत्येक टर्म मध्ये f of x आहे. आपल्याला f of x कॉमन घ्यायचं होतं म्हणून आपण ते इन टर्म्स ऑफ कॅपिटल D किंवा डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म मध्ये आपण ते एक्सप्रेस केले.
त्याचा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आहे e रेस टू x चा जो स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे तो आहे 1 प्लस x स्क्वेअर अपॉन फॅक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फॅक्टोरियल 3 अँड सो ऑन. तर x च्या ऐवजी आहे hd म्हणजे हे एक्सपान्शन आहे e रेस टू hd च. So e raised to hd into f of x by using this expansion formula. So cancel f of x on both side. या साइडला पण f of x आहे, इथे पण f of x आहे. दोन्ही साइडचा f of x कॅन्सल करूया म्हणजे आपल्याला e आणि e raised to hd मधलं रिलेशन मिळेल. So we have capital E equal to e raised to hd. That is relation between shift operator and e raised to hd. So these are some relations between operators, forward difference, backward difference, shift operator, average operator and so on. तर हे जे सगळे फॉर्म्युले आहेत हे सेक्शन बी मध्ये फार इम्पॉर्टंट आहेत. सेक्शन बी मध्ये ते फिल इन द ब्लँक्स मध्ये विचारले जातात. त्यामुळे तुम्ही हे सगळे फॉर्म्युले केअरफुली स्टडी करा. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.